హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం JDBC API ఓవర్వ్యూ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం JDBC ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలుసుకుందాం. So, let's get started. In JDBC Architecture, we learn how a connection is established between a Java application and a database step by step. JDBC Architecture-lo, Java application nundi database వరకు కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనేది స్టెప్ బై స్టెప్గా నేర్చుకుంటాం. The main components of JDBC architecture are 1. Java application, user-written Java program. This is the Java program written by the developer. For example, if we want to save employee details into a database, the request starts from the Java application. The Java application sends a request. Java application అనేది ఇది మనం రాసే Java program. ఉదాహరణకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ డేటాబేస్లో సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే రిక్వెస్ట్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. జావా అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపుతుంది. 2. JDBC API provides interfaces and classes to connect with the database. The JDBC API acts as a bridge between the Java program and the database. It provides the necessary classes and interfaces required to connect with the database. The Java application passes the request to the JDBC API. JDBC API అనేది provides interfaces and classes to connect with the database. JDBC API అనేది Java program మరియు database మధ్య bridge-లా పనిచేస్తుంది. డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవసరమైన classes మరియు interfaces-ను అందిస్తుంది. Java application request-ను JDBC API-కి ఇస్తుంది. 3. DriverManager loads the appropriate driver and manages the connection. The DriverManager is responsible for loading the appropriate JDBC driver based on the database being used, such as MySQL or Oracle. It establishes the database connection. DriverManager అనేది loads the appropriate driver and manages the connection. DriverManager పని ఏమిటంటే a database, MySQL, Oracle, etc. కి కనెక్ట్ అవ్వాలో చూసి సరైన JDBC driverను లోడ్ చేస్తుంది. Connection ఏర్పాటు చేస్తుంది. 4. JDBC Driver converts JDBC calls into database-specific commands. A database cannot understand Java language directly. Therefore, the JDBC Driver converts Java requests into commands that the database can understand. It sends the request to the database. JDBC Driver అనేది converts JDBC calls into database-specific commands. Database-ki Java language అర్థం కాదు. అందుకే JDBC Driver Java request-ను database అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్గా మార్చుతుంది. Request-ను database-కి పంపిస్తుంది. 5e. Database data store, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, etc. This is where the data is stored. The database processes the request and generates the result. It sends the result back to the application. Database NAD, data store, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, etc. ఇక్కడే డేటా స్టోర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్ను ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ను తయారు చేస్తుంది. రిజల్ట్ను తిరిగి పంపిస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే JDBC ఆర్కిటెక్చర్లో జావా అప్లికేషన్ నుండి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ JDBC API మరియు డ్రైవర్ ద్వారా డేటాబేస్కి వెళ్తుంది. డేటాబేస్ రిజల్ట్ను తిరిగి జావా అప్లికేషన్కి పంపిస్తుంది. ఇదే JDBC ఆర్కిటెక్చర్. ఈ వీడియోలో JDBC ఆర్కిటెక్చర్ గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మరియు ఇలాంటి జావా, JDBC, SQL ట్యుటోరియల్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.